May I come in, sir? Yes. Good morning to all board members. Please take your Thank you, sir. ये आपने लिखा सेल्फ हेल्प बुक्स, Yes, ये क्या मतलब बेटा? sir, which motivates a person and help in mental equilibrium, and also for motivate for perseverance and consistency. Yes, you like that? You Yes, read sir. the books. Okay. सीपीसी में Yes, sir. रिव्यू के क्या प्रोविजन है? Sir, 140 tells about review. सेक्शन, 114, sir. is there any section for it? In CPC, sir, 140 provides for review, sir. And What is the procedure? sir, for review, a party can approach to Where is the provision? CPC. Procedural provision is where? sir, order 46, I think. What नजदीक हो? Sir, What नजदीक हो? 47, sorry, sir. 47. 46. Rule 1. Rule 1, yes, sir. Have you gone through that provision? Sir, yeah, I have read it, sir. What is the basic and the important jurisdiction of reviewing a case? Sorry, sir. What is the jurisdiction of the court for reviewing any order or judgment? Sir, the court which has pronounced the judgment shall entertain the application for review. I just ask you, what is the basic jurisdiction? What is the एक सेकंड I will say, on what ground a judgment already passed by the court सर वो can ग्राउंड be reviewed? jurisdiction कितना लिमिटेड है वो? चलो आज ground पे बोला आधार चलो छोड़िए Sorry, वो sir. क्या है? तो वो ग्राउंड रिव्यू में jurisdiction कितना क्या ग्राउंड है ये मान लीजिए jurisdiction कितनी restricted jurisdiction है किस पर कर सकता है रिव्यू? Sorry, sir, I am not able to Okay. recall it. नेक्स्ट क्वेश्चन अरे बता दीजिए प्लीज Order 47 Rule 1 Yes, sir. is the provision for review. The only and only jurisdiction is if there is any mistake apparent on the face of record. Yes, sir. Mistake. You cannot diagnose the reasonings of passing the judgment. Yes. You cannot enter into. You have to just look at if there is any mistake which can be corrected by you. any error apparent error Yes, sir. Any figure, any calculation. it is not qualified for the clerical or arithmetical. It is not qualified. Yes, sir. Other than Any error apparent on the face or if you look at it, only it is visible that this mistake has been committed. Yes, sir. Whether this can be done so moto or by application also. Sir, only by application. No, it can be done by so moto also. Suo moto. Yes. Thank you, sir. कई बार क्या होता है जैसे अपन में जजमेंट आप जब मजिस्ट्रेट बनेंगे Yes, sir. जजमेंट देंगे Yes, sir. जजमेंट देने के बाद फिर आप एक बार पढ़ रहे हैं उस जजमेंट को Yes, sir. पढ़ने के बाद में आपको खुद को ही नजर आ गई कोई बातें तुमसे गलती रह गई नोटिस इशू कर सकते हैं आप ठीक है जैसे नजर आ गई तो आप खुद भी कर सकते हैं नोटिस देके कर सकते उसको बुला के कर सकते हैं नोट और दरखास्त में भी कर सकते हैं Okay, sir. और हो सकता है तो बहस कुछ review that apart. There is a provision of revision also. Yes, sir. At present, there is a provision for revision. Yes, sir. Under what section? 115, sir. Which orders are revisable? Sorry, sir, I am not able to recall it. Which orders are revisable? Revisable. Sorry, sir, I am not able to recall. The revisable orders are those which are not final. Yes, sir, which are not final. और against which no appeal lies It culminates the proceedings. Yes, sir. That is only revisable. against which no appeal lies Against which no appeal lies. Yes, sir. वो ऑर्डर्स होते हैं जिनके Yes, sir. खिलाफ अपील नहीं होती ठीक है Yes, sir. और वो उससे ऐसा ऑर्डर कि उस ऑर्डर से सारी प्रोसीडिंग खत्म हो जाती हो
Yes, sir. उन्हीं के खिलाफ आजकल रिवीजन है. Yes, sir. Apart from that, if there is no provision, is there any provision available for challenging the interim orders? Sir, appeal can be filed to challenge interim order. Suppose one application has been dismissed under Order 110. What Yes, is sir. the remedy available to you? Sir, if application has been disposed, then revision can be filed or yes, sir. At present, He is talking about the appealable. Appealable order, sir. Yes, sir. this is not a. Suppose one order under Order 110 has been passed. Yes, sir. What is the remedy? And dismissed. Application has been dismissed. Then appeal can be filed or revision Under which provision? for order 43. Order 110. Yes, sir. And also provides for a section. Sir, I am not able to recall the exact section. Can you file writ petition? Sorry, sir, I am not aware of it. देखिए ये जो एप्लीकेशन है, suppose by your application has been dismissed, Yes, sir. it does not culminate into termination of the suit. Yes, sir. So therefore, against this all, the only remedy available to a party to approach the High Court under Article 227 of the Code. Okay, sir. So one can approach because it is not terminating. And suppose one application has been filed under Order 7 Rule 11 and the suit has been dismissed, Yes, sir. then against that order there will not be a writ. Only the appeal will be there. Okay, sir. Because by that application the suit has been dismissed. The entire proceedings has been terminated. So basic test is that by that order the proceedings further continues in the trial court. I guess that only writ remedy is there. Okay, sir. कुछ ऑर्डर अपेलेबल भी तो है ना. सर वो तो 43 43 में है जो 43 में कुछ ऑर्डर अपेलेबल भी इंटरलॉकेट ऑर्डर है. 43 में कुछ ऑर्डर्स अपेलेबल कुछ वो तो है. 43 में तो मीनाक्षी 39 Rule 1-2 के जैसे ये सारे ऑर्डर्स हैं जो अवेलेबल भी है. वो 43 में 43 ऑर्डर His name is G.P. Sharma just written. Yes, sir. Suppose he comes to me and pretend to someone Justice Kesut, Yes, sir. Yes, ma'am. and under which provision it counts or I can file a FIR against him. Under 416, ma'am, provides for cheating by personation. Personation pretending to be someone else. Yes, ma'am. Okay. What are other provisions related to it? For it, ma'am, In the same 417 provides for punishment, and 420, ma'am, if any property or something else has been delivered on that cheating. 415 to 428 includes Yes, a ma'am. pura bunch. Okay. In domestic incident report, Yes, ma'am. who is authorized to make this domestic incident report? Ma'am, protection officer. And he'll supply copies to whom? He supply, ma'am, to the woman, aggrieved woman, and magistrate, concerned magistrate. And some copies are also supplied to police officer in which The incident domestic, happened. in where. Which jurisdiction this Yes, incident happened? ये नहीं जैसा As you aspiring to be appointed as judicial magistrate, Yes, sir. so the word cognizance is the very, very relevant for you. Yes, sir. So what do you mean by cognizance? Sir, cognizance means when a matter is officially taken in knowledge of court, magistrate applies his mind and take that matter has been officially taken in cognizance, record on court. Whether cognizance of offense or cognizance of accused. Sir, cognizance of offense is taken. Cognizance, not cognizance of accused. Yes, sir. Can session judge can take cognizance of this? No, sir. Generally, session court cannot take direct cognizance as per section 193, but there is an exception 199 subsection 2 where court can take direct cognizance. Cognizance, sir. And what is in 193? 193 tells about, sir, court of session shall not take cognizance directly
unless it is committed After committing, after unless it is committed by magistrate. unless until matter may be committed or not. यही है ना? Yes, आपके पास जैसे कंप्लेंट आती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट yes, sir. अंडर सेक्शन 2D ऑफ द CRPC, Yes, sir. तो आप उस पर कैसे प्रोसीड करेंगे कि ये पता लगे कि आपने कॉग्निजेंस लिया है कि नहीं लिया? Sir, if order of 156 has been passed, then cognizance is not taken. And if magistrate further examines complainant and witnesses present there, then it shall be deemed that cognizance is taken. Deemed cognizance. Yes, sir. Then section 204, Yes, sir. whether it amounts to cognizance or not? No, sir. Issuance of It process process. is not cognizance, sir. सर अभी सर ने आपसे पूछा था कि कॉग्निजेंस सेशन जज ले सकते हैं या नहीं ले सकते, Yes, sir. तो ये इतनी स्पेशल कोर्ट्स हैं उसमें तो सेशन जज ही लगे होते हैं, Yes, sir. तो वहाँ मजिस्ट्रेट भेजते हैं कि कॉग्निजेंस नहीं, लेके? sir. They are especially empowered to take direct cognizance. ओके, ये रतन टाटा के बारे में आपको क्या जानकारी है? सर वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उनकी डेथ हो गई है 9 तारीख को सर, और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. पद्म विभूषण से? यस सर. भारत रत्न से नहीं? नो सर, भारत रत्न में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. भारत रत्न से नहीं किया गया था सर. अच्छा, तो अभी कौन बना है टाटा, उनकी जगह पे कौन किसको दी है? सर नियोल टाटा नाम से हैं, श्रीमान नियोल टाटा सर. अच्छा, क्या जुडिशल मजिस्ट्रेट भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं क्या? यस सर. कब, कौन सी परिस्थितियां हैं? Sir, under section 44 of CRPC, where an offence, whether it is cognizable or not, has been committed in front of magistrate in his मान लो आप अपने jurisdiction. गांव गए, मजिस्ट्रेट बन गए, आप अपने गांव गए तो वहां ऐसा हो रहा है Yes, sir. कि सामने कोई झगड़ा हो रहा है, Yes, sir. तो आप वहां अरेस्ट कर सकते हो क्या? No, sir. Because magistrate can only arrest where he is appointed. He has jurisdiction. इस सीआरपीसी में प्रोविजन, रिवीजन संबंधी प्रोविजंस कहाँ दे रखे हैं और कौन कौन रिवीजन के लिए एंटाइटल्ड है भाई, कौन कर सकते हैं? Sir, 397 to 405, I think, and session judge and high court is empowered. ठीक है, ये 134 ए का सर्टिफिकेट के बारे में कोई जानकारी? 134 ए का सर्टिफिकेट, आर्टिकल 134 ए. Sir, it shall be given by High Court to approach Supreme Court. अब हाई कोर्ट ने 134 ए का सर्टिफिकेट दे दिया है तो अपील में जा सकते हैं. Yes, sir. ठीक है, ठीक है सर. डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करती है? Sir, district judge is appointed by High Court, and sir, governor, I think governor appoints, sir. I am not sure. I'm not sure. Yes, sir. District judge is appointed by the High Court Yes, sir. on the recommendation of the Governor. court. Governor appointed on the recommendation of High Court. Yes, sir. Okay. I am sir. इसलिए तो याद होना चाहिए ना. Yes, sir. Yes. कहाँ है ये प्रोविजन, ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी दोनों का प्रोविजन कहाँ पे है? सीपीसी में, सीआरपीसी में, में? कॉन्स्टिट्यूशन में. Sir, Article 235 tells about it. कॉन्स्टिट्यूशन में. Yeah, Constitution of Article. आर्टिकल. काफी ठीक है. वैसे सब सब्जेक्ट में तो हमारी भी मार्क्स से नहीं हो सकती. हमारी बहुत अच्छा है, बाद में ठीक रहेगा. क्रिमिनल में ठीक लगा आपको, मुझे मेरे हिसाब से. Yes, sir. सिविल में भी थोड़ा सा सर सिविल अभी थोड़ा रिवीजन करना और वो हम एकदम लोग से. क्या बहुत छोटा सा आपको कर रहे हैं, वहाँ आपको लंबा चौड़ा करा जाए. Yes, sir. अब हम तो 3 क्वेश्चन में नंबर देंगे, वो 25 में क्वेश्चन नंबर देंगे तो फर्क पड़ जाएगा बेटा. 25 में क्या होगा, 24 अच्छे हो गए, 23 अच्छे हो गए. उससे ग्रेडिंग में तो ये नहीं कि आपको हम तो बहुत हम दे पा रहे. बेस्ट ऑफ लक. Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक.